So, dann befreien wir mal die Händler. Das müsste hier hinten durch sein. Anton Rogue sent me. I need the keys to the building. Oh yeah? And I'm the Towser. What, I'm just supposed to believe you? Well, you got the password, so here's the key. Thanks. Ach, schade, ich hätte mich auch gerne durchgekämpft. So ist nicht. Hätte schön Erfahrungspunkte gegeben. Alter, du stehst wunderbar im Weg. Sowas hasse ich an Spielen. Wenn solche Sachen passieren können, dass jemand tatsächlich richtig im Weg steht. Im besten Fall dann noch so, dass man tatsächlich nicht mehr weiterkommt. Na, hier hätte man sich durchkämpfen müssen. Schönen guten Tag. Nehme ich alles mit. Das nehme ich auch mit. Dankeschön. Who are you? You don't look like a guard to me. Cause I'm not. Name's Zachariah Mancer, lieutenant in Ophir. If you're the merchant who got himself kidnapped from the exchange, I'm here to get you out. I am indeed. Fiorello, master of the caravan. The shadow still protects me. But I doubt you came to help us out of the generosity of spirit. Am I correct in that presumption? Ian Mancer, great master of the Technomancers, sent me to talk to you. Ah, I see. Yes. One of my favorite clients. And a man with whom I, indeed, have some information to share. Aurora has discovered a new site, not far from the Shadow Path. A site filled with objects of incredible condition, and even a relic, as rumor has it. News I'm sure the great master will be glad to hear. You should go now. Get back on the exchange as quick as you can. I'm not one to dally, Mancer. I'll see you around, I'm sure. So, das hätten wir auch. Dann steht jetzt noch, genau, die Geschichte mit der Prostituierten an, mit der Sarah. Schauen wir mal, was die zu sagen hat. Die Frage, wie man da hinkommt. Rebels are close. I need to get closer to hear what they're saying. Just gotta keep discreet and stay hidden. Achso, hier laufen wir schon gleich in die nächste Mission rein. Where's the next action going down? You heard anything? Operation Cut's going off in a few hours. Volkokov's taking care of it. Taking a bomb down to the train station in one of those military bags. With all the troops moving around the area, nobody'll even look twice. Fucking regime won't be able to ignore us after that. Freedom or death, right? If they're trying to hit the train station, Lieutenant, we gotta stop them. Do you know how many people they're gonna kill? And we'd be cut off from the other cities and Abundance's enclaves. Holy crap, even the aqueducts would be shut down. Shadows, can't that one shut up? Who gave us this newbie? Shut up! I wouldn't put it that way, but yes, David is right. It's better if people don't know what we're up to. Panic, coupled with a bomb, could end badly for everyone involved. So, ich hoffe, da läuft kein Timer. Weil die Sache hier mit der... Die Nebenquest will ich schon noch beenden. So you find my girl yet? Popular young girl you got there. Word is the mob's looking for her too, but she slipped away. Maybe one of her regular clients could help. Oh, well, let me think. There was one fella was deep into my Sarah, if you catch my drift. Spent all his serum, time, attention on my baby girl. John.
John Labor, I believe. Fella from the slums. But if you're gonna find him there, you have to go at day's end. During daylight, the boy works round them military warehouses with the rovers. Gut, dass es Nacht ist. Und er ist sogar direkt um die Ecke. Ach, so mag ich das. Kommt alles zusammen. Hey, you John Labor? That depends. What's this about? You alright? Look a little worse for wear. Oh yeah, never better. What do you want? A young woman worked around here. Name was Sarah. The girl's gotten popular. A lot of people looking for her these days. What's it to you? Just a guy trying to help her out. What do you say? She just... Ah, shit. just wanted a chance at life is all. So she headed to the exchange to start it. May still be there. Leave me alone now. I don't need no more trouble. Ja, aber da ist sie doch jetzt nicht. Das wissen wir doch. Sag mal, und sollte der nicht eigentlich Walker heißen? John Walker? Nicht John Labor? Oder habe ich da jetzt gerade was durcheinander gebracht? Oder hat das Spiel was durcheinander gebracht? Vielleicht habt ihr es gesehen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es genau wisst. Hey! What you doing here, huh? What do you want? Nothing from you. I'm here for... The gal? Right. Sorry she's ours. Maybe you can come back later after we're done with her. You can get the hell out now and never come back! Or do you need me to help you out permanently? Please! Please, sir! Shut your fucking mouth, bitch! Fuck, your lucky damaged goods are worth less, or I'd drop a hammer on your teeth! Och nö, da holen wir uns die Erfahrungspunkte. I need to talk to the girl and you don't really have a choice here. Is that so? Thank you! Thank you so much! I can't even tell you how much I owe you. What they would have done to me if you hadn't shown up. But I need to get out of town now, for good. Bieten wir mal unsere Hilfe You an. really want to leave? I know a traveling merchant who may be willing to help you. He's in the exchange quarter and he owes me a favor or two. Tell him I sent you. It'll be a lot safer than trying to find an honest smuggler. Really? Why? Thank you. Thank you. I will never forget you. Und weg war sie. Also Mutter schicken würde ich nicht zurück. Die schickt die bloß wieder auf die Straße. Das wollen wir ja nicht. Aber wir können noch kurz mit der Mutter reden, oder? Nee, können wir nicht. Achso, jetzt muss ich mit dem... Ah, okay, das ist dann aber wieder in der Börse. Und ich kann hier nochmal kurz zum Arzt gehen. Wo ist er? Er ist... Heilige Scheiße, wo ist der denn? Wieso wird hier nichts angezeigt? Wo ist denn der Arzt hin? Der hatte doch da hinten sein Zimmer. Moment mal. Hier um die Ecke hat er doch eigentlich seine Basis. Das gefällt mir nicht. Hier hat er sein Bäumchen. Jetzt ist er nicht da, oder wie? Doch. Hi, Scott.
Hello, my boy. How are you? Nothing broken, I hope? I'm sorry, Scott. You were right to worry about your friend. According to his assistant, it seems that he had problems. He was quite critical of the corporation, and you know how dangerous it's been lately. How crazy he was. He should have just stuck to his research. How foolish to meddle with politics. He was a very good researcher, you know? He made real progress on the settlers' genetic origins. How sad. And that poor woman who must be worried, sick. Listen, I thought... Anyway, maybe you could... What's going on? I know that I'm asking a lot from you, but I was wondering if maybe... you could continue to investigate. You are someone important now. You know a lot of people. They can tell you if Veronica's suspicions are justified. I can probably talk about it with my captain, or tap into some contacts in the know. Oh, thank you. Thank you very much. I want to be sure, you see. I think that you need to recover his latest research. I strongly believe that, besides what he said, he found something dangerous. The ASC, they're thugs. We must not allow sensitive scientific research to fall into their hands. The risks are too high. I'll see what I can do, but I doubt that Veronica will give me Charles's documents willingly. She's very protective of her boss's work. Hi, Scott. Hello, my boy. How are you? Nothing broken, I hope? Achso, das ist ja alles nur altes Zeug. Dann passt das soweit. So, dann müssen wir mal gucken. Dann sprechen wir nochmal mit der Dame. Vielleicht mit der Wissenschaftsjacke. Vielleicht geht da mehr. Gangsterkapuze. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen hier die richtige Jacke. Das ist die Beamtenjacke. Hat auch mehr Wissenschaft drin. Und was haben wir hier an Waffen? Nee, Quatsch, hier. So. Mit den Schultertasten geht das. Ne, ich bleib beim gezackten Krummdolch und den müsste ich mal bei Gelegenheit upgraden. So, mal schauen. Sind da jetzt gleich mehrere Nebensachen auf der Karte aufgetaucht. Einmal ist sie hier hinten. Und einmal ist... Untersuchen von dem Professor beim Vory-Chef. Oder Voy-Chef. Ja, quatschen wir erstmal mit ihr. Auch schön, hier liegen noch die Leichen rum. Naja, immerhin hatten sie noch ein bisschen Geld dabei. Veronica, I need a favor. I'm looking for access to the professor's compiled research documents. Might be a big help to me. It's just not my work to share, Zachariah. If he came back, I don't think he'd be too pleased to find out I handed it away. You ever find out what happened to him? I'm still looking for leads. Just finding dead end after dead end. I'm still looking. I keep hoping he just took a vacation. I know better. That man could never relax. Let me know if you hear anything, will you? Dann fragen wir doch mal beim Gangsterboss nach. Vielleicht weiß der was. Geht's denn hier weiter? Ja. Die schon wieder. Ey, du lernst aber auch nicht, oder? Gute Nacht. Wieso sind die wieder da? Ich habe die doch schon mal besiegt. Jetzt werden wir mal was versuchen. Nur mal zum Probieren, ob man irgendwie von hinten an diese Geschichte rankommt, an die Tür. Hätte ich da also auch reinschleichen können.
Müsste ich wahrscheinlich hier rum. Dann irgendwie von hier... Ne, Moment mal, jetzt bin ich völlig falsch gelaufen. Hahaha. Quatsch. So, da müsste ich hier lang. Ja, und irgendwie hier hochkommen, aber wie? Ah, ach doch. Das wäre gegangen. Okay. Ja, dann hätte ich auch erfahren, wo die Bar mit den Rebellen ist. Okay. Dann hätte ich hier lang schleichen können. Na gut. Mr. Mancer, the sight of your face has started to give me agita. To what? Professor Charles Seeker. I'm looking for what happened to him. What can you tell me? The dangers of having a mind, of using it, and especially of speaking it, I'm afraid. His research and political opinions push the line, and patience of some. Funny how smart and wise don't always go hand in hand. That said, word is he boarded a train. Not so much a pleasure trip. More like a forced hiatus given the military escort and the colonel's re-education camp he was bound for. No matter the power of the mind, the power of a gun always seems to gain the upper hand in the end. Don't you think? Ah, okay, jetzt wissen wir aber zumindest, worüber wir Then go. mit der Assistentin reden können. Und dann gibt die uns garantiert auch die Forschungsunterlagen. Was übrigens auch dieses Spiel ungefähr um die Hälfte verkürzen würde, und wir sind hier immerhin in der Zukunft, wäre ein Handy. Also, mal ernsthaft, wenn die ein Handy dabei hätten, die Hälfte von den Sachen könnten sie einfach anrufen und sagen, hey du, pass mal auf, schick mir mal schnell seine Unterlagen per E-Mail zu. Aber nö, da kann man ja nicht so geil rumrennen. Veronica, I need a favor. It's just not my work to share. So, jetzt. From what I could gather, he was arrested and thrown into the correctional camp. Apparently his criticism of the government was more important to them than his work. Times we live in, I guess. I don't even know what to... Such a loss. A waste. Maybe his work shouldn't be abandoned. If he's not coming back anytime soon, or at all, and you can do good with it. Dankeschön. Dann bringen wir die noch zu Scott zurück. Und dann haben wir hier auch seinen Job getan. Können wir endlich in den nächsten Bezirk. Ich denke mal, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr zurückgehen in die Slums, weil ja, irgendwie fühlt sich das jetzt hier an, als hätte man das Gebiet ganz gut gecleart. Obwohl man vielleicht nochmal mit dem Boss da sprechen könnte. Aber ich tippe mal, dass es dann ein bisschen in Richtung Höhepunkt für dieses Szenario geht. Hi, Scott. Hello, man. Unfortunately, I've received confirmation of what Veronica suspected. Charles was arrested and deported to a camp as a punishment for his comments. I'm sorry, Scott. I did bring back his research, though, since you wanted it. Thank you, Zachariah. A camp? How awful. But what is happening to our dear abundance? We won't beat Aurora if we get rid of our scientists. Anyway, I'll take a look at these documents. No doubt our dear Charles was worried. They're coded. It's funny, it reminds me of the code we used as students, so that the professors wouldn't know about our adventures. All this is a little far away. I'm gonna have to think about it. Thank you, Zach. Thanks again. Ja, der kommt doch bestimmt nochmal wieder. Ruf ist +3, Beziehung zu ihm ist gut. Kann ich denn meine Truppe ändern? Ach, tatsächlich, ich kann den mitnehmen. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Gesundheitspunkte unterscheiden sich alle nicht so doll. Lebensregeneration. Wissenschaft +1. Passive Bonus, Lebensregeneration 2%. Beziehungsstatus gut. Oh, der heilt Teammitglieder. Das ist ja cool. Ist ein Hunter, kann daher ausgezeichnet mit einem Gewehr umgehen.
die Beziehung nicht so wahnsinnig gut zu dem Jeffrey. Aber den finde ich auch nicht so geil. Physischer Schaden durch Schüsse +2, passiver Bonus. Ja, ist aber wiederum natürlich cool. +2 Bonus. Und hier Widerstand gegen Unterbrechung +2. Beziehungsstatus ist gut. Verbündetenbonus. Ja, ich schmeiß jetzt den David raus und nehme den Scott mit. Der Abwechslung halber. Vorher räume ich immer mal hier noch den Laden leer. Ja, damit. Denn schon. Fortunately, this is beyond my skill. Ja, das glaubst aber auch nur du, dass das beyond your skill level ist. Pass mal auf. Ziehst die richtige Jacke an und schwupp. Ja. Immer die richtige Garderobe dabei. Zack. Talk, he said. So, und jetzt können wir hier raus. Jetzt haben wir ja wirklich alles erledigt. Mega fleißig. Endlich raus aus den Slums. Ich würde auch so gerne raus aus der Stadt. Also einfach ein bisschen mehr vom Mars sehen. Ein bisschen das, was es in den Trailern immer schon zu sehen gab. Eigentlich ein bisschen Lust drauf. Und ein bisschen Schluck auf. Habe ich auch. Ich habe überhaupt nicht angefangen, meinen Gefährten irgendwie besseres Zeug zu geben, aber ich finde, bis jetzt läuft es auch ganz gut. So, was haben wir denn alles? Irgendwo ist eine Oh, what the fuck? Was ist denn hier los? Was soll denn das bitte? Eine neue Pistole. Ich kann übrigens, ist das gar nicht gemacht, ich kann meinen Kollegen sagen, wie sie sich verhalten sollen. Ob sie eher einen Bonus auf Angriff und einen Malus auf Verteidigung haben sollen. Mache ich jetzt mal bei beiden. Heilt vorzugsweise Verbündete. Dann mache ich das und bevorzugt Fernangriffe. Ja, das ist ein bisschen egal. So. Und hier, ich habe übrigens auch eine Taschenlampe dabei. Für alle Fälle. So, mehr Magie habe ich alles noch nicht. Das muss ich erst noch lernen. Zack, und jetzt gucken wir mal hier auf die Karte. Hier hinten ist der... Ah ja, da können wir die mitschicken. Dann haben wir das abgegeben, das passt. Hier gehen wir nochmal kurz zum Captain. Und dann haben wir hier noch die Dame und können hier das Hauptding beenden. Mein Gott, das ist ja... Und die Bombe können wir verhindern, dass die explodiert. Mensch, so viel zu tun. Ich bin bescheuert. Na, sprechen wir erstmal mit der Karawanenleitung. Hello, Fiorello. Ah, our savior is here. It's wonderful to see you again. You seem a bit preoccupied. Things not going well? No, it has. Everything has gone very well because of your efforts. Let's just say that my leave of absence didn't help my business. Don't think I'm not grateful, friend. I appreciate the thought. What can I do for you? Listen, maybe I can help. What's going on? You are too kind. I am so deeply indebted to you. Anyway, yes, I am a little worried. More than a little, to be truthful. 2 of my regular clients, after the kidnapping, must have assumed the worst and just left. Haven't heard from them. No one but you, I admit, cared enough to come to look for me. That said, their merchandise is here, but I have no way of telling them I am back without the risk of exposing myself. I don't mean to treat you like my errand boy. I only ask because you offered your help. Anyway, if you could let them know, I could compensate you as well. One of them, I'm sure you know. The barracks quartermaster. The other one is a slums merchant. Oh nein! You know where the merchant's at? Of course.
If you have a map I could show you. Bless you, Mancer. 1,000 times over. Bless you for all you've done for me. Ich wollte doch nicht wieder dahin. What kind of merch are we talking about? Boxes of equipment for your quartermaster. From Alliance. From Alliance? Our rival corporation? Just one of the many, like Aurora. But Alliance, being at the cutting edge of military research, clearly has goods your quartermaster is interested in. And what's the merchant buying? Mostly exotic ammunition. The kind used for hunting. Different prey require different rounds, from my understanding. The more exotic the prey. I hear you. Thanks. Oh, okay. Who's the girl? She doesn't exactly look like a merchant. It is a good question. I found her tied up in the warehouse that we were dumped in. The poor thing cannot even remember her own name. Figure she must have family or friends around here, though, so I keep her with me, hoping someone might recognize her. Just banking on luck, though. Maybe as an officer, you might be able to check and see if someone has reported her missing. I'm sure her family would be grateful, as I would. I'll see what I can do. Thank you, Officer Mancer. You are a man of endless generosity. Das ist ja krass, wie viel Zeug man denn doch noch bekommt an Aufgaben. I need your help. And I haven't forgotten I owe you. I'm happy to help wherever I can. Glad to hear it. I'd like you to take this young woman with you. Her name's Sarah. Of course. I'd be happy to. If she wants to leave, I'm sure her reasons are more than valid, so I won't pry. You can count on me. Thank you. So, haben wir das auch erledigt? Can I ask what corporation you're from? You can ask, but you may be disappointed by the answer. None. My parents were traveling merchants like me. The road is my home. Always has been. Not to take anything away from your corporation. Its technical miracles, beautiful city, and all the rest. But I don't think I could ever settle down. There is freedom in having no ties. So how does it all work? You merchants trade with each other too, or...? Our lives would be impossible otherwise. The travel required to collect the vast array of goods we purvey would be impractical, to say the least. For instance, a fellow merchant is traveling to your hydroponic farms as we speak, and is gathering goods that he will swap with me to bring back to Alliance's territory. And there are other merchants who trade goods with me from territories even further away, and on and on and on. We would be at a loss without each other, so we stick together. A big family, in a way. I can't imagine everything you've seen. How far have you gone? We can't really leave the shadow paths, but those ways connect nearly all the big cities on the planet. That said, my travels usually take me to Junction Complex, Alliance's main city. A place that would surprise you, I should think. Filled with mechanization that the corporation has rather strangely invested so heavily in. I've also been to Shadowland. Its center is far more baroque, and its slums boggle the mind with how far they stretch. But Abundance's explorers, I know, have gone much further than I. To the ends of the planet, I hear. Maybe one day you might join them on an expedition. Experience the world yourself, rather than just hearing of it secondhand. Bin echt gespannt, wie groß das Spiel ist. Also wie viele von diesen Regionen werden wir sehen. Rumor is you merchants have a secret city hidden somewhere. Ah, yes. The cave we open with the utterance of a magic word to protect our troves of treasures. A tale, Mr. Mancer, nothing more. We are merchants. What goods we have, we sell. To buy more goods, which we sell, and so forth and so on. There is no secret in our ways, or treasures hidden in faraway caves. Na, ob das so stimmt, wer weiß. Schauen wir mal kurz, was er anzubieten hat. Ja, brauchen wir nicht. Aber ich glaube, ich habe noch irgendwie eine Waffe eingesammelt. Schauen wir mal kurz. Was gibt's hier? Passierschein haben wir. Präzisionspistole. Hoch.
Ohmpistole. Was ist das? Chance auf kritische Treffer ist runter. Chance auf Unterbrechung ist noch weiter runter. Aber Abkühlung noch schneller. Und sie hat noch kein Upgrade drin. Deshalb nehme ich die jetzt mal. Und bei nächster Gelegenheit werde ich sie upgraden. Jetzt gucken. Da brauche ich noch ein Upgrade für. Und hier unten haben wir noch... Ja, schon wieder die Schuhe. Das braucht auch keiner. Kein Mensch. Na gut, jede Menge Aufgaben wieder gekriegt. Ja, würde ich sagen, schaue ich mir in der nächsten Folge mal. Ah, mache ich nicht. Glad to see you. Can't tell you how much your help was. It is appreciated. Well, things might have worked themselves out in time, but who has time these days? And you sure saved me the hassle. You're a technomancer? I am. Zachariah Mancer. I'm lucky, in name and in life. You Mancers all stick together. Know each other real well, don't you? Know each other, maybe, but we're scattered between here and the front. Right. The front. Of course, the front. So, I take it you know where I can find I believe his name is Master Connor? He's still in town, away from the front, training recruits. Lucky again. Just what I wanted to hear. Think you might be up to do me a favor? Either way, I'm here. Tell me what you need. Simple. To meet Master Connor and relay some information. With your help, of course. Without your help, well, being just a simple merchant, unwelcome outside the exchange, I suppose it'd be a bit harder. If not, impossible. You know as well as I do, a common merchant can't just stroll up to the likes of a master. So, you get me in front of him, and I'll owe you one. How about that? I'll see what I can do. And I'll be much obliged. Also geil, habt ihr zufällig das mal gesehen? Seine komischen Schulterpolster, diese Metallschulter-Elemente, die bewegen sich halt, als wären sie aus Stoff, nicht feste Objekte. Also sie bewegen sich richtig, biegen sich richtig mit, jedes Mal, wenn er sich bewegt. Wie auch immer, ich mache jetzt hier eine Pause und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Bis denn!